Herzlich willkommen. Thanks to the Coach. Danke, Markus, dass ihr beide euch die Zeit nehmt. Lieber hätten wir euch heute nicht gesehen. Das darf ich einmal einleitend sagen. Ich glaube, da stimmen wir beide überein. Aber geht weiter. Wir haben jetzt zwei herausfordernde und sicher spannende Spiele gegen die SV Ried um den Einzug in den Europacup. Und ich darf als erster den Geschäftsführer Sport bitten. Markus, vom letzten Jahr kennen wir es schon. Duell gegen oberösterreichisches Team. Wie gibst du die Marschrichtung vor, unter Anführungszeichen, und kann man eine Saison, die jetzt schwierig für uns alle war, mit 2 guten Spielen noch reparieren, und was muss passieren, dass es auch gelingt? Ja, es ist so, dass wir jetzt gegen Ried spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man nicht ganz vergleichen zur letzten Saison. Es war auch so, dass Lask ja trotzdem überraschend dann im unteren Playoff war und das dann noch geschafft hat, dann gegen uns in dieses Playoff zu kommen, um diesen Europacup-Startplatz. Ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann. Es ist eine andere Situation. Ich glaube, dass Ried ein unangenehmer Gegner ist. Das hat man immer wieder gesehen, auch in vielen Spielen, auch in der Art und Weise, wie sie spielen. Das ist sicher kein einfacher Gegner. Somit werden wir jetzt alle Kräfte bündeln und haben wir jetzt auch alle Kräfte nochmal gebündelt, auch in diesen Extraspielen einfach die bestmögliche Mannschaft bzw. die bestmögliche Performance zu bieten, die 2 Spiele, dass wir diesen Europacup-Platz erreichen. Dafür ist jetzt voller Fokus auf das und volle Konzentration auf diese 2 Spiele, dass wir da positiv drüber kommen und den Platz kriegen. Danke. Nach dem Spiel hat es nicht nur viele Diskussionen gegeben aufgrund des Ergebnisses, sondern auch wegen der roten Karte, die wir hinnehmen mussten mit Josef Demir. Wir haben beschlossen, keinen Protest einzulegen. Kannst du kurz aber ein Statement machen, warum nicht, beziehungsweise damit wir das Thema abschließen können? Ja, es ist so, dass der Jussi nach 15, 18, 20 Minuten die rote Karte gekriegt hat. Alle die Szenen gesehen. Er weiß, dass das keine Situation war, die normal in einem Spiel entstehen darf, auch aus der Emotion raus nicht. Sowas darf einfach nicht sein. Wir wissen auch, dass das Strafmaß höher ausfallen hätte können und somit werden wir keinen Protest einlegen. Der Jussi hat sich vor der Mannschaft entschuldigt, hat sich beim Trainerteam entschuldigt. Das ist für uns jetzt auch erledigt und abgehakt. Wichtig ist, dass er auch in Zukunft für uns einfach sportlich dann die Leistungen bringt, und das wird er auch. Dankeschön. Coach, thanks again for your time. Last game away for this season. Could you tell us something about the preparations, about the standing from the preparation? We of course had to get the Sturm game analyzed and looked at everything. I think despite the result, we tried to highlight the positives in that game, and that was the hard fight and the defensive discipline in most of the game. I think when you play close to, with extra time as well, when you play close to 80 minutes in 10v11, then it's going to be a hard one no matter what. But I think we had some small chances. We had one to make it 1-0, which is the positive things that we have to bring from that game. I think there was a hard fight all over the pitch and also from the guys coming on at the end. So I think that the guys in there did what they could, but of course it was not what we hoped for. But we took the time Tuesday and then to find out who the opponent's going to be. So we watched the game Tuesday evening, and now the days after, we have spent all possible hours to prepare and make the guys ready for 2 very important games that are, of course, a little bit different because now we play about goals. So performance is really important, but it's also important that we look at this as a 2 game and not only the performance tomorrow. Mm-hmm. Thank you. Second question, we got back our captain, Matti. How important is this, and do you have any other news from the squad? News regarding squad is, of course, he's back and he's been in full training the whole time, also with his suspension, and he looks good and is like he is. So that would definitely be a good boost for us to have him back. Jannis Horn, unfortunately, is still out with that injury he suffered from the Austria game in the beginning of that game, and can still not train and still have especially issues with the ankle. So not available for him. Then we have had a little bit of sickness, but we'll do everything we can for those players to be ready for the game tomorrow. Thank you, Coach. And it's up to you. Bitte kurz in Wirklichkeit das Mikrofon nehmen oder die Hand heben und
gerne die Frage stellen. Moritz, bei dir liegt es, aber du musst nicht beginnen, nur dass du es sonst weitergibst. Bitte eine Reihe nach vorne zum Kollegen Clemens Geier von der Austria Presseagentur. A question for the coach. Is the season for Jannes Horn, is it finished? Yeah, it looks like that, yeah, unfortunately. Okay. The coach of Ried, Maximilian Senft, called these 2 games as bonus matches for Ried. How would you describe from the Rapid's perspective these 2 games, or the character meaning of the games? These 2 games can of course, they mean a lot to us because we know what's at stake, we know what we're playing for, and that was the ambition when we stepped into the top 6. We hoped that we could make some of the higher positions to not have these games, but when it's decided that we have to play them, we do everything we can because it will be a huge difference stepping into next season, whether we play Europe or not. Okay. Eine Frage noch an den Sportdirektor. Wie wichtig ist es auch wirtschaftlich für Rapid, dass man sich einen Europacup-Startplatz sichern kann? Ja, jeder weiß, was eine Ligaphase bringen kann wirtschaftlich und dass es natürlich wichtig ist. Es ist auch klar, auch was Planung betrifft. Ich kann aber nur sagen, was ich sagen kann, ist, dass wir auch also platzierungsunabhängig geplant haben. Also wir haben schon viele Sachen, die in der Pipeline sind, aber klar ist, dass das natürlich wirtschaftlich einen Riesenunterschied ausmacht, ob man sich qualifiziert oder nicht. Und das, was in der Pipeline ist, das ist dann davon abhängig, ob man sich jetzt für Europa qualifiziert oder nicht? Die Sachen sind platzierungsunabhängig. Wir wollten uns einfach auch nicht abhängig machen von einer Platzierung, um dann zu wissen, ob man gewisse Dinge umsetzen kann. Wir planen viele Dinge schon im Voraus und die Sachen, die wir jetzt in der Pipeline haben, waren platzierungsunabhängig, also auch unabhängig davon, ob wir uns qualifizieren oder nicht. Dankeschön. Danke Clemens, danke Mecke. Bitte, Moritz, Ettlinger für den Standard. Frage an Markus Kratzer. Jetzt nach 18 Wochen hat es gelegen, dass man wieder im Europacup-Playoff ist. Was ist so deine kurze Analyse, dass wieder so weit kommen ist quasi? Also ich bitte auch um Verständnis, dass wir heute über die 2 Spiele sprechen, also wirklich der volle Fokus jetzt auf die Mannschaft und auf die 2 Spiele. Wir werden das natürlich aufarbeiten, woran es da gelegen hat. Man hat die letzten Spiele auch verfolgt, wenn du aus die letzten 3 Spiele einfach keins gewinnst. Da haben uns einfach auch die 3 Punkte dann gefehlt für eine bessere Platzierung. Jetzt waren es aber nicht nur die letzten 3 Spiele. Ich glaube, wenn man die ganze Saison sieht, gibt es viele Themen, über die man nachdenken muss und über die man analysieren muss. Das werden wir auch machen. Wir haben auch mit dem Trainerteam nachher noch einen Termin nach den letzten 2 Spielen, um die Saison zu analysieren, um einfach das aufzuarbeiten, weil das einfach ganz wichtig ist für jede Entscheidung, die man auch in Zukunft trifft. One question for the coach. The cup match against Ried was your first as a repeat coach. How has your team changed since then? And how confident are you that this will be a different game than the 0-3 loss back then? I think, like I've said sometimes also, that what we faced in Ried, the first game, was also a group of players that were probably more mentally hurt than what we expected from the beginning of the season. And I think we've done everything we possibly could to create a lot of positivity around the group instead of the opposite. And I think also what we have seen after the Ried game has been, with more games that's been more positive than necessarily that one. Then there's still a lot of things we have to improve with this group of players and with staff and with everyone around it, which we know about and which we are started with. But I expect a different game. I expect a game where we can show much more of what we want to do instead of the first game against them. Danke Moritz. Bitte, Rainer Bartenschlager für die Krone dann. Gerne Horst. What's necessary to create chances? In the last games, you didn't create a lot of chances. Of course, last game is a little bit out of the picture. I think that's a difficult one and a different one compared to some of the others. Didn't we create chances in Lask? I think we did. I think we could both make it 2-0. We could also make it 2-1. So we come from games in a very, very tight group of top 6 teams where every game has been very, very tight and decided on small margins in the games. Hopefully we can bring the tempo from a lot of top games that we have played now, against some of the best teams in Austria. We can bring the tempo from these games into the game tomorrow and to the game on Monday. I think that will be a
an important thing for us. So it's the tempo in the game that we have to create. We know the style of play that Ried have, that it can sometimes be a little bit a difficult thing to create tempo in the game, but we have to do everything we possibly can. And then we try with especially our front line for the game to see if we can also open up for both, of course, all the combinations that we need, but also have a little bit more simple way with some dribblers and some 1v1 situations. Because of the last results, maybe Ried has more self-confidence. Who would you say is the favorite in these two games? Oh, ask the bookmakers that question. They are the ones who make their business out of calling teams favorites or not. I focus on us, and I know that if we can bring the tempo that we've shown in our best games in the Meistergruppe, then we have a very good possibility to make it good results the last two games for us. We also know where they can hurt us. We also know that if we give them the game that they want, it can be a tricky one for us. It can be a difficult one for us. So I think there's a lot on us. Confidence or no confidence, we don't have to go many games back with this group of players and this team. Before everyone was talking about now there's a potential chance you can go first and you can go to the top positions in the table. We only one game in Sturm from being actually number 3 in the league with a win. So I think there's the confidence we need in this group. They have been close to reaching higher positions in the table. So now we just have to show it over 2 games that we have deserved to go into Europe. That's what it's all about. Do you think it makes an impact to the game, especially for the opponent, that the coach will leave the club after the season? I think it was not planned that it went public the day before the playoffs. Yeah. You never know. Can it give them the final boost that they need? Can it be the opposite way? You never know. That's also a lot about how they handle the situation, how much attention they put into the situation that he's leaving. So, yeah. Honest question or honest answer is I don't know. Danke, bitte Horst. Schau gerade, I just look at the bookmarkers. It was also after the Ried game that we heard your famous quote that was haunting you since then, that Rapid will only show his best face in April or May. Now it's almost end of May. We didn't see, or we hardly saw the best face of Vienna. Why? What are the reasons for that? Yeah, but that's your opinion, and I don't think I agree, because I think when you play against the top teams in Austria, there's always a risk that you can lose. And I think what we have done with this team is that we have developed it into a direction where we know what we can do. We know that we can beat the best teams in the league. We also know that when it's tight, and it is tight when you play in the top 6, that you can also lose. So I think the performances got better. Of course, there was performances also on the way that was not good enough, which you also highlighted. But there was some good highlights. Was it in March or April? I don't know. But as far as I know, we're still in May, so we still have everything to show. So I think it's an expected direction and development that this team has made. We hope for more points in the Meistergruppe, and we were close. And that's the angle we have to take on this and see, okay, we were close to an even better position. And we played up against the best teams. And we played up against Sturm 10v11 in the last game with everything we absolutely had. So that's the way we have to look at it. So that's about what you expected when you started here? I would say we still have to go back and say we started this season, or we started this last part of the season by being number 7, where all the talks were about just getting into the top 6. I remember when we got into the top 6, the questions that I got, that do you even have a chance now in the top 6? Are you even good enough to play in the top 6? Then the narrative changed, and it was like, now you can reach the direct European spots in the top 6 because of the way that you're playing. So that's the reason why I don't fully accept the narrative that you create. Did we then drop some points in some vital games? Yes, we did. And like I said, I also hope for us to have more points, but I could also see the way that we started this first weeks of the last 5-6 months here, and where we are now, where I can see the team is better, but I can also see that we need to be
be even better if we realistically have to compete for 1, 2, 3, and maybe even 4. Back to the bookmarkers. Maybe the coach is also interested. No, I'm not. I never do any. He's interested. Any Bobby betting. is interested. There is for the bookmarkers. There is no real favorite. I just found it for the away game now. It's 2.55 for a home win from Ried and 2.85 for a away win from us. And I'm sure 2.85 is good. We will run it. Bitte sehr, gibt's Martin Ähnliches? Alex, bitte. Alex, over. We had a lot of talks about these topics. It's the set pieces, and Ried is the number one, with the only team with more than 50% of all goals coming directly from set pieces. Yeah. And you remember the cup match in Niki Havener. So how do you prepare, and could this team prepare for this special force of Ried? Yeah, we have to, and there's many ways to approach it. I cannot give you all the answers to that, but of course, like I've said many times regarding set pieces, it's about first and foremost to prevent it, and we can do better and we can do more to prevent it, because we know a simple throw in on the halfway line leads to set piece situations for them. So of course you're also highlighting statistics here where they are a team where they put a lot of emphasis on these set pieces. Much more situations in the game are turned into set pieces from there on and from their side than compared to others. So naturally they will have higher numbers in that area of the game. We have to, like I also gave the answer before, we have to make it a game that is on our strengths, and we can keep the tempo in the game, we can have the momentum, we can do what we want to do in the game. That's going to be the important part, because if we manage to do that, then we will limit them to very few set piece situations where we obviously have to be sharp. We have highlighted, where the target areas are, where the target players they have, which is very obvious, and we have done everything we can to be as sharp and focused as possible to defend these situations the best we can. Eine Frage an den Meki zur Zukunftsplanung, weil es auch der letzte Termin dieser Saison ist. Du bist jetzt 3,5 Jahre da und es ist jetzt nicht alles aufgegangen und die Endplatzierungen sind dann im Fußball doch das Entscheidende. 4, 4, 5, 5. Hast du auch für dich einmal die Frage gestellt, wann jetzt zum Beispiel jetzt noch der Super-GAU kommt und man verspielt den Europacup auch noch, dass du dann sagst, okay, es soll einfach nicht funktionieren, ich ziehe selbst Konsequenzen, es passt einfach nicht und es ist genug? Also nein, gar nicht. Mir macht's nach wie vor richtig Spaß. Ja. Wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, dann sieht man auch, glaube ich, wo sich dann trotzdem viele Dinge hinentwickelt haben. Wir haben sehr viel verändert in der Art und Weise, wie wir Spieler aussuchen, was das Scouting betrifft. Am Ende bin ich bei dir, geht es ihm um die Endplatzierung. Ich glaube, der Trainer hat es gut analysiert, wie knapp wir in dieser Saison dran waren, dass wir eine bessere Platzierung haben. Dann hätte es die Frage wahrscheinlich nicht gestellt, wenn wir das letzte Spiel vielleicht noch gewonnen hätten oder gegen die Austria. Dann sind wir Dritter, dann schaut es ein bisschen anders aus. Es war diese Saison wirklich knapp, weil wir gesehen haben, dass wir Steps gemacht haben, auch gerade gegen die starken Gegner oder gegen zum Beispiel gegen Salzburg die Spiele, wie viel in der Mannschaft steckt, dass wir diese Konstanz nicht gehabt haben, diese Spiele dann zu wiederholen und einfach mehr Punkte zu machen, ist auch klar. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man analysiert, auch diese Erfahrung der letzten 3,5 Jahre einfach mitnimmt. Das haben wir jede Transferperiode gemacht, werden wir auch in der Transferperiode machen. Ich glaube, dass viele gute Sachen passiert sind, aber auch viele Dinge, die man vielleicht anders machen kann. Und genau an denen werden wir arbeiten und schauen, dass man das so verbessert, dass man in Zukunft einfach dann auch konstanter ist und nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss, ob man um den 5. Platz oder den 3. Platz kriegt. Einfach, dass man einfach eine Konstanz kriegt, mehr Punkte hat und auch eine bessere Platzierung am Ende. Wie groß ist der Anteil am Europacup an den Spielern, wo du sagst, okay, dann geben wir nach und wir verkaufen sie? Weil es ist ja auch immer, also es dürfte ja reges Interesse geben, trotz der Enttäuschungen, aber es ist ja dann immer auch eine Frage, wo sagt man dann, okay, dann ist es so. Also ich möchte auch sagen, dass natürlich immer die Platzierung und das Sportliche einfach im Vordergrund steht und auch im Fokus und das auch ganz wichtig ist, weil wir sind ein Fußballverein und wir haben auch Ansprüche und wollen natürlich auch so weit wie möglich platziert sein.
Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, und das kann man auch sagen, dass wir uns so entwickelt haben, dass wir ein Gap geschlossen haben, auch zu den Vereinen, die einfach teurer verkaufen, weil wir halt einfach auch Profile platziert haben, um die Spiele auch teurer zu verkaufen, so wie letzten Sommer. Ja, mit Isa Janssen, mit Sangaré halt natürlich an vorderster Front, aber auch viele andere. Ähnlich ist es in dieser Saison. Es ist so, dass es reges Interesse für unsere Spieler gibt, dass wir auch, ich denke, sagen zu können, dass wir auch die eine oder andere Situation haben werden, wo wir auch gut verkaufen könnten. Ob wir das machen, wir wollen auf jeden Fall keinen großen Umbruch machen, das ist auch klar, weil wir eben wissen, auch diese Stabilität, die man braucht, um eben stabiler zu spielen, ist nicht, wenn man jedes Jahr 10 Transfer weg und 10 Transfer hermacht. Da wollen wir gewisse Stabilität, also es wird jetzt nicht den großen Umbruch geben, aber es ist im Fußball ganz normal, dass Transfers passieren. Und es ist auch so, dass es wirklich platzierungsunabhängig ist von einigen Profilen, die wir haben, was die Nachfrage unserer Spieler betrifft. Das kann ich bestätigen. Danke sehr. Bitte Martin oder Peter, je nachdem wer beginnen will in der letzten Reihe. Bitte Martin. Question to the coach. Ried has in forward took scored 16 goals. The best Rapid forward scored 6 goals. Can this be a great problem? If it's a problem, Mutandrag scored 16 goals and the best Kara 6 goals. The difference and yeah, of course there is, and it's with all due respect, but there's also a difference playing in the Meistergruppe compared to playing in the other group. And that of course will always affect stats from now on when you look at teams in Austria, and when you also look at teams in Denmark and other leagues where they have this split after 22 rounds, because there's a completely difference between playing against the top teams every week or playing in the other group. So that will, in my opinion, affect the stats, and it will do it, as long as we have this league as we have. If the question is about if we want a striker that could score more goals, then my answer is definitely yes. And I would say that we still have some way to go, and we still have a lot of focus on, being more dangerous and creating more chances and scoring more goals. But I could also live with 2 wingers who scored 10 goals, both of them, and a striker who scored 10. That would also be fine for me. It's not important that we have only one who scores a lot of goals. If I could split it out to more in the team, then I will also be satisfied with that. But it is definitely something where we have to improve and we have to be better. Dankeschön. Martin, bitte. Ich habe eine Frage an den Markus Katzer. I translate also for the coach because it affects him probably. On the other side, you fill up a gap of 5-6 millions, and so you need to sell players. Question, is this a football club or a FC Moneyball? And first of all, on the other side, if you only sell players, you need new one, because you want to be a top team as well next season. Also die Frage ist, wenn du jetzt ein Millionenloch stopfst, um Spieler zu verkaufen, braucht man wieder eine neue Mannschaft für die nächste Saison. Und auf der anderen Seite, wieso entsteht der Eindruck, dass das nicht der ehemalige Arbeiterfußballverein und Rekordmeister ist, sondern der FC Moneyball? Also ich habe es vorher auch, glaube ich, ganz gut beantwortet. Das eine ist einfach wichtig, ja, um einfach Grundvoraussetzungen zu schaffen, dass man auch Geld wieder investieren kann. Ja, weil man davon abhängig ist vor der Saison, dass man entweder international spielt oder eben Spielertransfers macht, dann ist das ja nicht ganz planbar, was den Europacup betrifft, weil selbst wenn man eine Platzierung hat, wo man in einer Qualifikation ist, weiß man nicht, ob man am Ende auch qualifiziert ist. Das ist ein Umstand, den ich habe, den haben meine Vorgänger gehabt, den habe ich jetzt. Was wir gemacht haben dadurch, das war auch deshalb die Strategie, um einfach Profile zu platzieren, dass wir höhere Transfererlöse für einen Spieler bekommen und dass wir nicht 4 Spieler verkaufen müssen, dass wir auf 6 Millionen sind, sondern dass wir einen Spieler im besten Fall verkaufen müssen, damit wir dieses Gap schließen. Und im besten Fall, wenn man dann noch einen Transfer macht, dieses Geld dann auch zu investieren. Das war die Strategie, seitdem wir da sind. Das hat auch gut funktioniert auf der wirtschaftlichen Seite, und es geht nicht um Moneyball, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern um Geld zu verdienen, um das Geld auch wirklich in die Mannschaft dann zu investieren. Aber das ist ja die letzten Jahre nur mittelmäßig gelungen, weil man hat ein Millionenloch in der Bilanz, in der sportlichen. Man hat sportlich, ist man nicht besser als 4. oder 5. und um einen Europacup muss man zittern im Vergleich mittlerweile zu anderen Clubs. Also richtig gelungen
die Frage an Alex Huber, ja, ist es ja nicht wirklich. Die Frage ist, es hat mit Personalentscheidungen nichts zu tun, sondern es gelingt einfach nicht. Und der Zoran Barisic zum Beispiel hat das auch jahrelang gemacht und hat den Verein als Sportdirektor mit einer besseren Bilanz übergeben. Außerdem hat man Talente verkauft aus Österreich im Endeffekt und viel Geld. Da schaut es ja auch nicht gerade so aus, als würde das wirklich gelingen. Also auf der anderen Seite geht es ja darum, man braucht eine erfolgreiche Mannschaft, um in der Liga zu bestehen. Man ist ja jetzt vielleicht in der Chefetage bei Rapid, aber auf den Rängen braucht man sich nur umhören, ist man jetzt nicht wirklich zufrieden mit Platz 4 und 5 und zwar jedes Jahr. The question translation is, do you understand it? Ich glaube, Trainer hat alles verstanden. The translation is that on the other side you need also a team who is good enough for top of the league, because on the other end, Martin, Trainer hat es verstanden. on the tribunes nobody is satisfied with 4 or 5. I mean, I know it's difficult. Yeah, but you want me to say something or? One of us, one of you. It's probably not your topic. It can easily be, because I think it's a good question, but it's also in my ears, and don't take it disrespectfully, a question that comes from not really understanding what football these days is all about. Because let me say it this way: if we only find players where Rapid is the end destination for them, then they will probably not be good enough to compete in Austria. So we have to find players where this is a step for them in their further development as players. That can sometimes seem a little bit hard when you hear it from outside, because how's the connection then to the players? But the fact is, the way that football is going, not really many players, they stay in the same club for more than 3 seasons. And that's just the development. And then we can go back and say, okay, no, we don't want to follow the development. We want to just stay and do the same things that we have done for 20 years. Or we need to, in our way, follow that trend and follow that development and get the best out of that and find our way to develop the club with the future of football. Because we need to have eyes into what's going on the transfer markets. What is the trends out there? What's going on in 5 and 10 years? And we need to stay on track with that, because otherwise we have a completely different situation. Then we will not be talking about number 4, number 5. Then we will be talking about number 7, 8, or 9. So if you don't stay on the road, if you don't follow, and you decide that for some reason we do it a completely different way, then you will drip down through the rankings and through the system. How hard it can sound, but that's the reality. And there's cases of clubs where they have done that, unfortunately. So what we have to do, and that's the way I see it from a football perspective, is that you have to, in a club, have a very clear way of playing, a clear identity of players, qualities of those players that you need in your team, where one player, he could be a good fit in another Austrian club, but not a good fit for us. He could be a good fit for us, but not for the other Austrian club, if it makes sense. So we have to be even more aligned and even more clear on what kind of players is it that we're looking for, what kind of investments is it that we have to do, still with the purpose of some point selling them. So that cycle can continue on going. So in the future, we're not talking about selling players for 4 or 5 million euros. We're talking about selling for 6, 8, 9, 10 million euros. So we can develop that cycles. So the ones that we can bring in next time, they can be better. They can be hopefully not too expensive, but they can be better with the money that we have. And we can develop the environment. We can develop the quality of everything we do here. And the hard fact that it's not something you can do just over a week, over a month, or over 2 months. It's something that takes a little bit of time to be able to do it. And that's the hard thing and hard part in this world, where there's expectations and there's people watching every day, and the coach and the players and everyone watching, they want us to win on Sunday. But realistically, we also have to acknowledge that it is something that takes a little bit more time. But what we're doing here is that we are doing everything we can to create that very clear identity, create that very clear way of playing, create that very clear expectations for what kinds of players is it we want in the group that represents Rapid. And when that's in order, when that's in place, we can start to be hopefully more successful. I suppose I agree as well, as probably every Rapid Vienna fan does, because we hear that every year, especially in the last 3 or 4 or 5 years. The same words, the same philosophy, however. And the facts are, Salzburg, more or less for a long time already, but already now Sturm Graz, Lask, and probably also Austria Vienna has overtaken Rapid Vienna, especially
and the league places. So just these are facts. I know the way is difficult. Just that's why I asked. Yeah, and that's also why I want to give you an answer, hopefully that you can use for something. I would say Salzburg is a little bit out of the picture because it's a completely different organization, where it involves other clubs and a much bigger organization where the way that they work is different to probably most of all the other Austrian clubs. We cannot say it hasn't been successful for them, because it has. They probably also have a little bit more money than most of all the other Austrian clubs they have. So also in a business and in a world where you know that up to 80% of results in football is decided by money, then realistically they will win 8 out of 10 championships. So what is it we do to make that go in a different way, so it doesn't go up but it goes down and we can compete for the championships that are available? I would say that to say that some of these clubs have overtaken us is probably too much of a picture right here now. I would say that what we do here is with the end product of being as sustainable as possible and creating a club that can compete for the 1, 2, and 3 positions every season in the league. But I just have to give that boring answer and saying it is something that takes a little bit of time. And I'm not saying I'm Mikel Arteta. I'm not saying that this is the CEO of Arsenal. But I'm just saying that there's so many Arsenal fans and around it that couldn't see that development for 4 or 5 years. But I think they're having a quite good week at the moment. And I think they will probably maybe also have a quite good week next week. Because it just takes time in football. That's the boring question or answer, but it's the fact. We have to see how much we can speed it up. Because my ambition is not to become 5 next season with Rapid. And I also know it's not Marcus' ambition. It's not the club's ambition. So what is it? Where is it we can push here now to make it a little bit faster than probably Arsenal? Danke. Bitte, Clemens hat noch Nachfrage. Bitte, Martin, kannst du noch vorgeben, das Mikrofon? Dankeschön. Just explained about the players, how do they fit in the team and for the identity of the club and that they can make the next step in their sporting career. How do Andy Weimann and Yusuf Demir fit in that process, and what's your assessment of them? Were they the help you hoped for the team? It's 2 different cases, because Andy we took in because I could see and we could see that we probably needed a little bit more experience in the group. We needed some players who have experience in playing on a high level, and also with the experience that they can give a little bit back to the group. They can focus on more than just themselves. They can reach out, they can communicate, and Andy Weimann has been top class in terms of that. Would have loved to see him score more goals, yeah, 100%. But he was a good opportunity at that time for us to bring into the group. Yusuf Demir is a little bit different case, because we know and knew that he came from more or less nothing in terms of football the last many years. So when you have that case as a footballer, is about building him up and being ready. And the plan was for him to be ready in Sturm the other week, but unfortunately it went as it went. So he's more like a long perspective case where I think his football qualities fits very well to the way that we want to play. So hopefully his next season will be much better than this. Okay, und noch an den Markus Katzer. Wie ist da die Situation beim Andi Weimann? Die Leihe läuft ja aus. Ja, so, dass die Leihe ausrennt. Wir haben Gespräche gehabt mit ihm und mit seinem Management. Wir schätzen ihn sehr, weil er einfach richtig, richtig toller Charakter ist, auch wenn, wie es der Trainer formuliert hat, auch wenn wir uns mehr gewünscht hätten, hätte er sich selber gewünscht, dass er vielleicht öfter trifft und uns damit mit seinen Toren hilft. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir nach dem letzten Spiel noch ein Gespräch führen und dann eine Entscheidung treffen. Aber der Fokus liegt jetzt auf die nächsten 2 Spiele und das ist jetzt das Wichtigste, und wir werden davor auch mit niemandem Vertragsgespräche führen, sondern werden das alles aufs letzte Spiel verlagern. Dankeschön. Dann machen wir erst die letzte Frage, because ich glaube auch der Coach muss dann Richtung Bus. Es geht ja heute schon nach Oberösterreich und fürs Rückspiel übrigens, wenn es interessiert, immerhin schon rund 10.000 Karten abgesetzt. Da hoffen wir natürlich noch, dass was geht, dass wir dann gutes gemeinsames letztes Spiel haben. Und letzte Frage bitte, Horst. Mecke noch zu der Diskussion Kaderphilosophie, Transferphilosophie.
Ich meine, es ist ja auch alles richtig, was der Trainer gesagt hat, aber ist es nicht genau die Kontinuität, die Rapid seit Jahren fehlt? Und wenn ich mir anschaue, wie du versuchst mit kleinen Schritten oder von Anfang an versuchst halt mit kleinen Schritten irgendwie den Gap, der sich aufgetan hat in den letzten Jahren, zu schließen. Und wenn ich mir dann anschaue, dass der LASK von 7 auf 1 in einem Jahr schießt, warum funktioniert das bei Rapid nicht? Was hat der LASK so richtig gemacht? Und wenn wir schon beim LASK sind, es hat auch immer geheißen, dass Didi Kübauer bereit gewesen wäre zur Rückkehr zu Rapid im Sommer. Wie war da dein weiß ich nicht, Austausch mit ihm, ob es den überhaupt gegeben hat? Also vorweg, das, was der Trainer gesagt hat, er hat das relativ gut und ausführlich ausgeführt. Ja. Wenn man jetzt zurückgeht, also ich will jetzt nicht von dem sprechen, was vor mir war, sondern kann nur von der Zeit sprechen und will nur von der Zeit sprechen, seitdem ich da bin. Die Mannschaft, die ich damals übernommen habe, wie viel Wiederverkaufswert in dieser Mannschaft war. Und jetzt geht es nicht darum, dass man viel Geld verdient, sondern dass man einfach Geld verdient, wie man das mit dem modernen Fußball, so wie es der Trainer formuliert hat, einfach auch überleben kann, weil sich der Fußball einfach verändert hat. Ja, und wenn man da nicht mitspielt, dann spielen wir irgendwann einmal am 6., 7., 8. Platz mit. Und dem wollten wir einfach entgegenwirken, dass wir einfach nachhaltig und um die Top-Plätze mitspielen können. Und dann auch irgendwann einmal wieder ganz vorne stellen. Weil wenn man nachhaltig um die Top-Plätze mitspielt, dann wird man irgendwann einmal auch irgendwas wieder gewinnen. Das ist uns bewusst. Wir haben, dass das auch nicht von heute auf morgen geht, dass wir eigentlich, seitdem ich da bin, die ganze Mannschaft umgedreht haben, dass das dann auch auf Kosten von Stabilität ist. Wenn man dann immer wieder viele Transfers macht, ist auch klar. Das ist aber auch der Grund, warum wir jetzt von diesen Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, auch Richtung zweite Mannschaft, Spieler verleihen in die Bundesliga, die dann wieder zurückholen, die man nicht eingewöhnen muss. Diese Stabilität auch zu bekommen, ist uns ganz wichtig, und das ist auch das Ziel für diese Transferperiode. Danke. Also ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Oder gibt es eine Abschlussfrage? LASK Kübauer. Also zuerst einmal muss man den LASK gratulieren. Die haben auch eine Situation gehabt, die waren Vorletzter, dann ist der Didi, hat das übernommen, kann man nur in Hut sehen, wie der Didi das gemacht hat. Der Didi ist immer ein interessanter Trainer, ist auch schon davor gewesen. Wir haben uns auch mit Didi beschäftigt. Aber klar ist, es gibt Entscheidungen im Fußball, die man trifft, und die weiß man erst im Nachhinein, ob es richtig oder falsch ist. Die brauche ich gar nicht näher darauf eingehen. Aber ich kann ihm nur gratulieren, auch von der Seite jetzt, und den Hut ziehen. Er hat den LASK als Vorletzter übernommen. Das hätte dort auch in eine ganz andere Richtung laufen können. Manchmal ist im Fußball auch ein Momentum, gewinnst 2 Spiele, geht die Energie in eine andere Richtung. Ich glaube, wir können ein Lied davon singen in der Saison. Wir haben sicher die ein oder andere Möglichkeit gehabt, also viele Möglichkeiten gehabt, einfach das Ganze in eine andere Richtung zu bringen, die wir jetzt nicht ergriffen haben. Deswegen sitzen wir heute noch da, haben jetzt die letzten 2 Spiele, und die versuchen wir jetzt natürlich positiv zu bestreiten. Dann sage ich nochmal vielen Dank. Wir sehen uns gerne am Montag, Pfingstmontag, 17 Uhr Ankick, 15:30 Uhr öffnet das Stadion. Coach, good traveling to the wonderful Upper Austria. Good game, and thanks for your not boring answers, because I think they were interesting. Und euch allen schönen Resttag, und Markus natürlich auch vielen herzlichen Dank für die Infos.